Good afternoon, Uganda. Bobi Wine made a post in which he is saying that the Washington Post is asking for a review of the American government on its relationship with Uganda. It's asking a review board to rethink and look at its relationship with Uganda. Let's take a look at the post. So this is Bobi Wine's post. He says it has the Washington Post editorial board is asking the American government to immediately review its relationship with the Museveni dictatorship for rigging elections, oppressing Ugandans, and it says, we can't agree more. Another reporter from the United States is saying that Uganda has more lobbyists than most nations do. Democrats and Republicans, they're trying to ward off sanctions. Let's see, this gentleman, his name's Jeffrey Smith. I'll show you what he has posted. Uganda has more lobbyists, a Trump supporter, firm, and a Democrat linked one in one. And yet, another attempt of warding off sanctions. Fact, no amount of PR spin or lobbyists can vanish the increasingly violent and tyrannical rule of Museveni's regime. As I've said many times, people in the United States ebikolwa ebyokuwamba okutulugunya n'okutiisatiisa abantu byebimu ku bye balowooza nti byeraliikiriza Abamerika. Twali tukola amawulire oli bwaggulawo Uganda alaba abakulembeze abawambibwa alaba abakulembeze abakubiddwa nga baleetebwa mu kkooti alaba awulira abantu abaabula. NGOs have been closed, suspended and so on. Yes, alright, indeed, feels exclusive wetusinzira wokka okubanga ensonga semasonga tuzikusemberezaawo in your comfort zone newekkaanya oba nolaba biki ebitambula oba ebigenda mu maaso mu ggwanga lyettu Uganda. Wondabira mu kaseera kano ate munange nze nagokya eggwanga likirimaanyi lya America livudde ne lifulumya ate munange olukandaga olugambibwa okubanga ate munange kwe kuli ensi eza Africa gwe batagenda ate munange kubanga baddamu okubanga bakolagana. Eggwanga lyettu Uganda liri ku lukalala liri ku namba ya mwanjo nnyo era ng'osobola okugamba nti ekyamazima ezimu ku nsonga eziviiriddeho kubanga ate munange tugobwa mu ggwanga liri erya America mwe muli ate munange obutujju emisango egiyitiridde okutulugunya abantu gattako ate munange n'okuyisa olugayo mu bukiiko ng'obwa Electoral Commission agattako n'ebirala nga bw'ogenda okubanga obyekkanya. Mu nsonga zino katono nnyo nga sinaba kubanga ate munange nzikuggirawo mu butongole olabyeko ku musajja mukulu Alani Kasujja akulira ate munange essengejjo ly'amawulire avuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima ensonga America zivuddeyo n'ebira nga ate munange ewa wakati mu kuteeka ku Uganda envumbo ensonga ate munange zo temuli makulu era azisambagiza anagamba terrorism eriruddawo mu ggwanga lyettu Uganda wano woosobola okugamba nti osobola n'okuvuga ekiro mu budde bwonna weeyagala okutuuka mu corners ez'enjawulo nga wejjukiddemuko katono emisango egimu wakati munange gyevaayo negibeera nga givunaanibwa abo boosobola okugamba nti batambulira ku ludda lwa opposition omulimu ate munange egy'obutujju oba egya terrorism. Osobola okugamba nti musajja mukulu Honorable Monga Kivumbi yavaayo ne bakamuwaŋŋamulira anti ate munange yandiba ate aliko emisango egyo gyekuusa ku butujju akali n'osobola okugamba ate munange lwaki Alani Kasujja mu kaseera kano avaayo nabeera nga ate munange awuliriza eggwanga lyettu ng'ategeeza nti ate munange teriri mu butujju wabula ng'ate abatambulira ku ludda lwa opposition basibibwako emisango ng'egyo n'abalala. Musajja mukulu Segirinya mujjukira ate munange egy'ebijambi egyamutambulirako n'emirala ate munange egyekuusa era ku butujju ng'obwo akali eno nga tuvuddeyo ku ludda lweno tukomewoko ku kino ekigambibwa okuba nti ate ze zimu sanctions abangi zebagambye anti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ze yasabanga anategeeza nti ekyamazima zibeere nga ziteekebwa ku abo abakuukuutivu mu ggwanga lyettu Uganda abalina responsibility ku violations ezitambulira ku abo boosobola okugamba ate munange be bannayuganda abafugibwa obumbula mu ngeri emuko oba endala. Akatono nnyo ogenda kusooka onzikirize ate munange nkujjukizeemu ku bigambo bye omukulembeze w'oludda olw'enkyukakyuka yavaayo nabeera nga ategeeza nti ekyamazima atagenze kubanga atuula tagenze kubanga ate munange asalako ku ggwanga lyettu Uganda eri ku munsi ziri ez'abacerupe agenze kubanga ate munange atuusa mission kutambuza moves ez'enjawulo ezigenda okubanga ate ziteekawo gy'osobola okubanga oyita enkyukakyuka mu ggwanga lyettu Uganda. Wuliriza ku bino byali bigambo bye n'abasaba abazungu bali bacerupe n'abagamba nti ekyamazima tetwetaaga buyambi bwammwe mu ngeri ey'enjawulo wabula ate twagala mukwate ku abo boosobola okugamba nti be bataddewo enfuga eya dictatorship mu ggwanga lyettu Uganda gattako n'okufuga bannayuganda obumbula byali bigambo bye His Excellency Bobi Wine. Wuliriza ensonga zino ate munange ojje tutandike n'agaliro mu butongole. Good afternoon, Uganda. Bobi Wine made a post in which he is saying that the Washington Post is asking for a review of the American government on its relationship with
Uganda. Ladies and gentlemen, Ugandans are not seeking for pity. Ugandans are only seeking to see the world take action against the individuals that have violated their rights for far too long. Those that have abused democracy with impunity should be the starting point. Please sanction these individuals. Sanction General Museveni. Sanction General Muhoozi. Sanction all the police and military officers that are responsible for gross human rights violations. Sanction those commanders. Sanction the judicial officers that have aided criminality through deliberately misinterpreting the law or skewing it. Those that normalize electoral fraud. Those that remand to prison suspects that should actually be sent to hospital. Sanction these individuals because their combined efforts in the last election effectively give autocracy a blank check to rule over the people of Uganda for 5 years. We call upon the international community to treat General Museveni exactly how they treated Idi Amin, because Idi Amin did what he did to Ugandans for only 8 years. Museveni has done much worse to the people of Uganda, and it has been for 40 years and counting. Because of the inaction of the international community, Museveni's mode of dictatorship and human rights violations is being seen as acceptable in the region, and it must be stopped before it is exported to other countries in the region and in the continent. We ask the international community not to recognize Museveni's regime because it is not legitimate. Please terminate any forms of cooperation with this government because he is not legitimate. On our end, as the people of Uganda, we are committed to non-violent means of changing our country, non-violent means of putting an end to this 40-year-old dictatorship. And you can be sure that the people of Uganda will sooner or later free themselves, because oppressed people cannot stay oppressed forever. With your help, friends, with the help of the international community and development partners, we can change our country. We can liberate Uganda before it is too late. I thank you for listening to me, for God and my country. Kali no ba businessmen and women muberenga musembera olwalero mbaleetedde ekintu kye nninza okugamba nti buli muntu akyetaaga. 25 acres of land, eka 25 ku bbeeyi gye nninza okugamba nti yanse ku buseko. Hot deal located mu central wano Kiboga district. Gwoba oyina ssente 25 acres, oyagala kola farm kulunda, oyagala kulima on a large scale, ettaka lirino ndikuleetedde Waga Connected Properties. Tugamba nti bino byokka balinza okubeera nga tubikutuusaako. Proper documentation, tutunda titles ezokazoka, tetwagala kuguza ttaka tuwulira embiranyi. Kugambye yiika 25 gwe ayagala okulima, ayagala okukola farm, ayagala okukola estates zizino. Hot deal jangoze grabbingire fetubeere nga tukuwa ettaka lyo. Bwe nkugamba nti nseko buseko sigamba nti enjubisa, nkugambye hot deal beera nga otukoonako ena batuziteeka waawo oba osobola okuziraba. Tunoonyeko ku WhatsApp oba tukubire ku simu fetubeere nga tukuwa, tubeere nga tukujjamu naawe obeere nga otujjamu. Ttaka ddungi nnyo, strategically located wano mu central Buganda oba mu Buganda Kibuga district wano. Abuterevu ensonga ezo nga bw'ozirabyeko mu bigambo bye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasaba sanctions oba zosobola okuba ng'oyita envumbo ziteekebwe ku abo ab'enjawulo. Mu bino akatambi kentandiseeko nako akasunsuddwa ate munnange TV gy'osobola okuba ng'oyita eya NBS. Basajja bakulu baavuddeo ne bategeeza ate munnange Uganda zezimu ku ensi ezo ezaateekebweddwako envumbo, eggwanga erya America nga teri kuddamu ate munnange kubanga enkolagana eddamu okubanga ebadde nga ate munnange webaddeko mu kaseera akayisawoko emabega. Mu nsonga zino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayatula n'agamba nti ekyamazima atagenze kubanga atuula eri, agenze kubanga ate munnange aseketerera gavumenti ekulemberwa General Museveni gattako n'abakulembeze banne mu kulaba nga ate munnange nti eggwanga lyattu Uganda balikutte mu ngeri y'okufuga bannayuganda obumbula. Kale no yagenda kubanga abavunza era azenga abyogera mu bigambo bye Bobi Wine. Wabula ne mu kaseera kanene osobola okugamba nti results zitandise okubanga zivaayo kwebyo byatuusa ate munnange oba byosobola okugamba nti bye bituukawo kati mu ggwanga lyattu Uganda. Kyolaba ku screen yo yabadde posta ate munnange yakoleddwa lunaku lwabadde lwakiro ekikeeseza olunaku olwaleero ate musajja mukulu nga kikakasibwa nti ekyamazima yasisinkanye aba US Senate Committee on Foreign Relations in Washington DC. Mu nsonga zino ate munnange bafokasinga ku byosobola okugamba nti ate munnange abo bonna balina responsibility mu kupressinga bannayuganda balina okubeera accountable. Kale no justice erina okuba nga ate munnange eri inevitable okusinziira nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yazenga yogera mu kaseera kano
no actions oba ne results zitandise okubanga ate munnange zivaayo kale nabali basambajja ensonga ziri eza sanctions abali bategeeza nti ekyamazima musajja mukulu yagenda kwewogoma yagenda ate munnange mu exile yajjanga akyogera nti ate munnange technically asobola okubanga ali mu exile wabula ate atatudde era ensonga zino ali mu kubanga azikwasaganya abengenda okuba nkulako ate munnange mu kaseera kano mukutu gwa W Africa aguvuddeyo ne gusosootolera ensonga ezitambulira mu ggwanga lyettu Uganda osobola okugamba nti n'akakiiko aka Human Rights Commission mu nsi yonna oba akatwala amawanga gonna mu nsi yonna akavuddeyo ensonga ne kabeera nga ate munnange kaziyingirira ate munnange kogedde ku biki ebitambula mu ggwanga lyettu omuli okuwambibwa kw'abantu b'osobola okugamba nti abatambulira ku ludda lwa opposition agattako bannamawulire gattako b'osobola okugamba nti ba prominent supporters abatambulira ku ludda olwabo b'osobola okugamba nti be banenya entebe n'abakulembeze bennyini ate munnange nga batwaliddwamu osobola okugamba nti banokodde ne kumanya ag'enjawulo ku mulundi guno omukyala Miriam Matembe musajja mukulu Elias Lukwago nga n'abalala osobola okugamba nti bali ku run oba bali ku dduka bagambibwa okuba nti baafuluma eggwanga lyettu Uganda basobole okuba nga ate bataasibwa oba ate munnange bataasa obulamu bwabwe gattako n'obutawambibwa okusinziira nti okulabula okwatambulira oba kutambulira ku Twitter egambye okuba nti General Muhoozi Kainerugaba yava ate munnange n'anokola ku mannya gaabwe mu bino osooka wekkanye katambi kano kabasajja bakulu ate munnange abasunsudde ensonga ezitambulira mu ggwanga lyettu Uganda abasobola okuba nga ate munnange oyita ab'omukutu ogwa DW Africa abavuddeyo ensonga ne bazikwasaganya mu mbeera bweti wekkanye ate munnange ojje twegereko n'agaliro mu butongole. So Human Rights Watch is raising alarm over a surge in arbitrary arrest in Uganda, accusing President Yoweri Museveni's government of using the military and the law to silence critics, opposition figures, and the media. So how has the crackdown intensified in the recent weeks? DW Africa breaks it down for you. The rights body says that security forces have detained several high-profile individuals in recent months. Among them is prominent lawyer Elias Lukwago, who was subjected to enforced disappearance and arbitrary detention. Other opposition figures and journalists have also been detained, with some facing charges observers describe as politically motivated. Some detainees who were later released say they were held in undisclosed locations, interrogated, and threatened over their criticism of the government. Now, at the center of concern about military overreach is General Muhoozi Kainerugaba, President Museveni's son and head of the Uganda's People Defense Forces. Kainerugaba has used his social media platform to issue directives to security forces, including instructing them to arrest opposition members affiliated to the National Unity Platform if they wore clothing resembling military uniforms. Authorities are increasingly relying on broad and controversial laws to justify these actions. This includes charges such as treason and cyber-related offences, as well as provisions in the protection of sovereignty laws that impose sweeping restrictions on foreign funding and activities deemed to undermine government policy. The laws have drawn criticism for the potential to criminalise legitimate advocacy and civic engagement, with penalties of up to 20 years imprisonment for vaguely defined offences like economic sabotage. Critics argue this reflects a wider trend. Modern authoritarianism often operates through legal systems, using courts and legislation to legitimize repression rather than bypassing it. Bino nosobola okugamba nti ate byo bitaddewo embeera gy'osobola okugamba nti yabunkenke naddala mu ggwanga lyettu Uganda basajja bakulu ate munnange amaaso amogi bagoogese eggwanga lyettu byonna ebitambulira ku sseruka lwa Pearl of Africa nsobola kugamba nti ekyamazima birabibwa era nga bitandise n'okuba nga ate munnange biteekesa envumbo ku ggwanga lyettu. Mu bino ab'enjawulo beebuuza nti ate munnange kituukawo kitya. Musajja mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nakugambye nti yajjanga alabula era nga ne mu kaseera kano omukuba osobola okubanga oyita banywanyi be gwosobola okubanga ate munnange oyita Dan Magic yavuddeyo n'abeera nga ate munnange akola post eno n'ategeeza nti ekyamazima President Bobi Wine has just met with the US Senate Committee on Foreign Relations in Washington. The focus urging Uganda's international partners to hold those responsible for oppressing Ugandans accountable. If justice cannot be found at home, it must be sought everywhere or wherever it can be found. Yabadde ate munnange post yakoleddwa musajja mukulu gw'osobola okugamba nti nfanfe owa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Dan Magic bwe batambulanga ate munnange mu kukanoonya agattako n'okutalaga ebitundu ebyenjawulo n'abeera nga ate munnange ayisibwa na bubi. Kale nno osobola okugamba ate munnange y'omu ku abo abasaale abavuddeyo ne babeera nga bapublishinga ensonga zino z'osobola okugamba nti ate His
Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kukola ogwo ate munaye gwe yeewayo okubanga akola okulaba ng'ateekawo gy'osobola okubanga ogamba nti yekyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda. Bino nate munnange byonna nga bituukawo byaddiridde okubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini ku mukutu gwe omuganzo gwa Facebook yavuddeyo nabeera nga ate munnange ayina byeyasoose okubanga alonkoma oba byeyasoose okubanga ate munnange alabisa ebikolebwa gavumenti ya kuno wabula ate nga biri mu gikola mu ggwanga erya America mu kulaba nga bagenda okuba ate munnange balungi ekifaananyi kyabwe nti ate munnange basobole okuba nga bafuna obuganzi ku ludda lweri ekyo yagambye nti ate munnange kiri too late tekikyasoboka kubanga ate kitambula bannayuganda olwedda ate munnange bamala dde okuba nga badda ku ludda lw'osobola okugamba ate munnange lwakwagala nkyukakyuka era tewakyali buyambi bwonna busobola kuba nga buva ku sayidi z'abakyeruppe okudda ku gavumenti ya kuno okulaba nga ate bakyasobola okuba nga bakalakatayo eggwanga lyattu Uganda emyaka ebirala egisobola okuba nga ate osobola okugamba nti beeyunyira muba beekuumira mu buyinza. Mu bigambo bye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavudde nabeera nga ate munnange ategeeza nti these documents publicized under America's public disclosure laws revealed that the Museveni's regime is busy hiring foreign agents in Washington DC to whitewash its battered image before the world. And was a statement ate munnange ojuwulidde bulungi yakoleddwa omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Teyakomyawo nabeera nga ate munnange yeeyongerayo n'ategeeza nti according to the documents the regime is executing agreements with American lobbyists to engage American legislators, NGOs and the media and others on its behalf, but it's too late because the truth about Uganda is already out and absolutely nothing the regime does can buy it back. Mu nsonga ezo nga bw'ozuulidde byebiri bye nahoza okuba nga ate munnange nkuliiramu oba nga kutegeeza mu ntandikwa nti musajja mukulu yavudde nabeera nga ategeeza nti waliwo already abaguliddwa okulaba nga ate balungiya ekifaananyi ekya regime mu ggwanga lyattu Uganda nti ate munnange erabike bulungi mu bali b'osobola okugamba nti ate munnange be bakyeruppe. Mu nsonga zino yavudde nabeera nga ategeeza nti ekyamazima tebakyasobola okusinziirako bino ate ebitambulira mu ggwanga lyattu Uganda baamala dde okuba nga ate munnange bo bayanika obuziina bwabwe era tebakyasobola kuba nga ate munnange bayambibwa mu mbeera yonna wadde bagezaho kubanga batereeza ekifaananyi olwedde ekibayonoona edda. Bigambo bye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavudde nabeera nga ate munnange atuusa mu bubaka obwo boolabyeko oba bwenkuwaddeko ku sayidi z'eno. Mu bino osobola okugamba nti ekyamazima bo bangi era abawerako abavuddeyo ne bateekawo engeri gy'osobola okugamba nti ekyamazima mu ggwanga lyattu Uganda bawaddeyo n'ebyabwe byonna basobole okuba nga baliyamba. Omu ku abo y'omukyala ogulaba ku screen yo ye yavaayo ate munnange nabeera nga yeewaayo okulaba ng'atambuza ensonga ez'enkyukakyukano mu ggwanga lyattu Uganda wamu ate munnange ne ku lukalu oba ku sserukalu lw'abazungu bali ng'ategeeza ku buli kimu ekiba kituuseewoko. Ku ludda lwe yavudde ate munnange nabeera nga agyawo post ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu etambulirako ensonga z'osobola okugamba nti mu kaseera kano bagenda nakutunamu mu review oba enkolagana ey'eggwanga lyattu Uganda wamu n'eggwanga erya America. Bino nate munnange byo bitiisa nakugambye nti video osaanidde kubanga ogilikinga oba kugitambuza te munnange ab'enjawulo basobole okubanga bekkanyako obubaka nga buno oli ku mukutu gagadde Fields exclusive bwe tusinzira okubanga ensonga ssemasonga tuzikusembereza. Nzikiriza mbikuweko osobole okubanga ate munnange obyekkanya bwekumire ku mukutu ng'obiraba tukomawo n'amalala manzi nnyo. Good afternoon, Uganda. Bobi Wine made a post in which he is saying that the Washington Post is asking for a review of the American government on its relationship with Uganda. It's asking a review board to rethink and look at its relationship with Uganda. Let's take a look at the post. So this is Bobi Wine's post. He says it has the Washington Post editorial board is asking the American government to immediately review its relationship with the Museveni dictatorship for rigging elections, oppressing Ugandans, and it says, we can't agree more. Another reporter from the United States is saying that Uganda has more lobbyists than most nations do. Democrats and Republicans, they're trying to ward off sanctions. Let's see, this gentleman, his name is Jeffrey Smith. I'll show you what he has posted. Uganda has more lobbyists, a Trump supporter, firm, and a Democrat linked one in one. And yet, another attempt of warding off sanctions. Fact, no amount of PR spin or lobbyists can vanish the increasingly violent and tyrannical rule of Museveni's regime. As I've said many times, people in the United States, they are watching Uganda. It is on their radar. The reason why Donald Trump hasn't done anything is because
his plate is full. He's dealing with Iran, he's dealing with Israel, he's dealing with Russia invading Ukraine, and that horror has gone on for years. Donald Trump will get to Uganda. He really will. And what he will do to Museveni and his son, General Mahuzi, well, you've seen what he did to Maduro in Venezuela. He removed him. Museveni is not going to go quietly, and neither is General Mahuzi, especially General Mahuzi. Unfortunately, their time is just about up. And so when that happens, someone will have to take over. But as I said in a post, I think about a little over a month or so ago, that will be determined as to who will be replaced. Now, Alupo, that lady named Alupo, who works with Museveni, she's the vice president. It probably won't be her, because she would be continuing on in Museveni's place with the same goals in mind. And so it would have to be someone who's completely separate from Museveni and Mahuzi. Will that be Bobi Wine? Still, that will be yet to be determined if they allow that, or it would be someone completely different when that happens. But that has to happen first, the removal of Museveni and Mahuzi. And even if they don't remove General Mahuzi, he won't be able to continue on with how he's done things in Uganda. But I have a feeling that General Mahuzi will be removed. I know he's not going to allow his father to be removed, period. And that's when it'll go badly for him. It doesn't matter how many weapons or what he thinks he can do. You just can't stop the United States. When they remove people, you've seen it, as I said, with Venezuela. They just get it done. And so that's the update that I have for today about this. Let me know what you think. For now, have a good afternoon. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.